دنباش خطابين بريس أبرك دي بحثي محاضرة أخوي حفتي كين نقبيرها بيت محاضرة شما بحثي conduction in crystal cave و جيشتين جيشنا N-type material N-type material or N-type semiconductor ما عندك بحثي N-type semiconductor كيف كود أفريقيا شوية دي speaking دي تباركين N-type وبرنامج ديني حتى أمدينا P.type هكا بيرا هابط بحاضر شو ما بحثي N-type كير ما قلت N-type ما قلت هكا كريستال باقش بيت سيليكون باقش بيت جلقة جينيرك جلقة ضعيفة هكا ام گرم کنشنی اف گرماتی اف انرژی گرماتی شنی بشین بجین چله بید بیتا سیمی کندکت هكا بيرها بيت ما بحثي عملية أو زي doping بو ما كنت doping مهمة يبزان a process of adding other materials called impurities to the silicon crystal changing to electrical crystal. One such majority materials is arsenic. أنا ما قلت أف doping process كذا لكن مادة كدية بو سيليكوني دافشين خاصة كذا كهرباء بيتا غورين اف impurity عش اف خلطة عن اف مادة هم زيدا كرين شير فيه ما قلت arsenic شيء هكا بيري حوالي بما بحثي أوديك ما قلت بيجنا arsenic دارنر impurity يعني بيجين بخشرة بوچی بخشرة چی که 5 الکترون هاي سیلیکون شی 4 هاي 4 سیلیکون و 4 آرسنیک پیک و دیتا گریدن الکترونه که زیادت مینید اف الکترون زیاده آماده بو دانه بو بخشینه و بارگه الکترونی سالبه لو ما قلت اف سالبه دیتا پیشنی N-type semiconductor هكا بير هاولي بما بحثي بباقي very مهمة في محاضرة very speaking مجد when an arsenic atom enters a silicon crystal a free electron will result هكا بير هاولي ما قلت هكا arsenic و سيليكون ما داخل كده چلي بيت افا extra electron will be result افا extra electron result بيت عنجي الكترونك زيادة بما لبي كريستال دا بوميتا زيادة كرين دي زيادة بيت figure 2.8 show what happens figure 2 يعني figure 2 هاش تبن بمنشان دا تبن واضح كات تشي بيت the covalent bond with neighboring silicon atoms will capture 4 of the arsenic atoms valence electrons just as if it were another silicon atom. This tightly locks that arsenic atom into the crystal. هر كشوا وقت كريستال وقت arsenic هم داخل سيليكون تين چهار شوا الکترون قال چهارت سيليكوني بيك بچلت دينا گريدان بونده قوي كتا گريدان و چه او دي بيت الكترون که زيده بوميدي. The 5 valence electron cannot be from a bond. اوه چه الکترون پنجی که ویری دیار کرد ویری متأشید که بوها اوه چیه اوه نه تگریدم چه دیگه it is a free electron as far as a crystal is concerned اوه هر بونده که سیلیکون آرسنه که چی بو اف الکترون زیده اف الکترون زیده همشه نحن استفاده جیب کن بو چی بو گهاندن تزویه this makes electron very easy to move. It can serve as a current carrier. Silicon with some arsenic atom will semiconduct even at room temperature. وقتی هم الکترونو وقتی arsenic اتم arsenic و silicon تکل کن همی گاوا الکترونه که زیده هر بونده که نوبر 2 اتم silicon و arsenic ده الکترونه که زیده بید او پنجه اف 4 4 دو پیک و دگریدن یکی زیده یعنی هر 2 اتم arsenic و سيليكون الكترونك زيادة هاي اف الكترون همشين كاربيني وكي جهينرك يعني خزمتك كاد وكي جهينرك طبعا حوجناك ام جرمشي كين يعني at room temperatures is a conductor يعني بلا جرماتي جوري تقريبا 18 حتى 25 جم بجني room temperature ابا چیا شیانه گراندنی هاي حوجناك تو گرم كي بوچش كي free الكترون هاي
Doping lowers the resistance of silicon crystal. Of course, وقتی am doping chicken ما قلت هكا ما doping chicken doping ما قلت added in the material to the silicon crystal چلت resistance كم بيت هاي قبل ما doping chicken درجة silicon دي كم بيت. When a donor impurity whose 5 valence electrons are added, 3 electrons are produced. أنا بحث كيف ما قلت في electrons are produced. Since electrons have a negative charge, we say that N-type semiconductor material result. اگر بوچی هم بیجین N-type semiconductor result because when you added in the arsenic material to silicon, 1 electron will be produced because of electron have a negative charge. We say that N-type semiconductor material result. عكس N-type semiconductor, we have P-type semiconductor. Of course, P-type N-type ما قلت سالبة. P-type چیه؟ اما بیره ها بید. انجی بیجینه هول. تعتبر N-type سالبة الكترونة. Very P-type semiconductor موجبة هولة. Doping طبعا very هر بركة doping چی بید. بیره ها بید doping. Doping can involve the use of another kind of impurity materials. Figure 2.9 show the simplified boron atom. بحسب figure يا أفوت بيها هوبت أبا boron atom دور من سد البورد من بحثنا كذا boron atom چندها سه هنا boron چندها سه هنا boron 3 electron. Simplified boron atom. Note that the boron has only 3 valence electron. Silicon چندها 4 هنا. Germanium 4 هنا. Boron چندها 3 هنا. If a boron atom enters a silicon crystal, another type of current carrier will result. وقتی هم تکلکین وقتی هم boron و silicon تکلکین another type of current carrier will result. چه type? Figure to show that one of the covalent bond with a neighboring silicon atom cannot be formed. This produces a hole or missing electron. هاجي سحكيني منا أبا بورونه قلف سيليكونه قلبه معناه 3 الکترونت هی قل اف 3 جیران خود مشارکه پیکید یا چاره نینه بداته خب 3 هنه اوه نینه اوه کنک مینید هم بشنه whole or بشن positive او دیه other covalent bond with an atom cannot be formed. Just produce it a whole or missing electron. The whole is assigned a positive charge since it is capable to attracting or being filled by an electron. بوچی بجنه whole ام دی موجب دینه اشارت موجب دینه نشانه موجب دینه بوچی چونکی since it is capable of attracting or being filled by an electron. چونکی شد الکترونکی ورگرید الکترونکی ورگرید آجیب الکترونک يعني شد الکترونکی ورگرید دو ام بجنه positive. Boron is known as acceptor impurity. هذا جبيرنا كان بابا بجنة boron acceptor impurity. ما شد قلت arsenic ما قلت donor هذا شيء هذا acceptor. أعرف مصطلحات قلق مهمة. Acceptor شيء each boron atom in the crystal will create a hole which is capable of accepting an electron. هر بونده که بورونی گل سیلیکونه چه هیا هوله که هی اف هوله چیه شیانه ورگتنه الکترونه که لو هم بجنه اکسپتر باشه فقط کنه وره اکسپتر و دونر P-type N-type هول سيرفيس as current carrier. طبعا فيري هول چت كات خصمتت كات وكي چي وكي جهينرك شماده P-type ده
هاجر P-type ام N-type such as a gradient and P-type such as a gradient. أما فيك 211 the carriers are whole electron. أما فيري N-type carrier ما تشيا gainer ما فيري تشيا electrona. They are directed towards the positive end of the voltage source, of course. اگر N type هكي بينين و باتري كي gradient ام جبيني الكترونا تشيت الكترون سالب چنا موجبي يعني همي بو راخت موجب سرچاوي دينا كيشان اول تشكي او ديا figure 211b اول P-type semiconductor P-type semiconductor اگر ام فيكال باتري كي gradient برو واجيوانا carrier holes veri hola veri electrona veri chia carrier hole are holes and they are directed towards the negative end of the voltage source بالعكس veri اما veri وسطت او دي وسطت باشا بابا هذا فرقية بزاننا بروا أبجي بزانن in a conductor or in N-type semiconductor the carrier are electron يعني بزانن conductor جهينر كجهينر و N-type semiconductor چه carrier و electrona تنه P-type چه P-type جهينر و هولا باش The electrons are said to motion by applied voltage and directed towards a positive terminal ما بحث كل but in P-type semiconductor, holes move towards the negative terminal of the holes of source. Hole current is equal to the electron current but opposite in direction. أما بحث كده موجود وقت باتري سر جريدين N-type إلكترون هميشنا راخت موجب سرچاوي و P-type بالعكس هميشنا راخت سالب سرچاوي هول current طبعا هول current اف كرنت فيري تشيت بيت مثلا قيمته 10 امبير بيت هقال له هول بيت طبعا بو الكترونجي هذا امبيره فرقانينا قيمته اكسانه بس شيا دايركشنوا انجي ارستوا بروفاشيا فيك تو جادا illustrates the difference between P-type and P-type semiconductor طبعا هذا همشين ام فيجر او شرح بشي بكاربينين بيجين what is the difference between the P-type and semiconductor P-type and N-type semiconductor أبا اف دو سلايدا چيا بما چه شرح كات عفو اف سلايدا و اف سلايدا اف سلايدا و اف شرحه دي چه كات اف بما ديار كات چه فرقت نظره P-type و N-type يعني همشين فير او ديتا جوازي نظره ان فرقي نظره ان جدايد نظره P-type و N-type تا فيري دا دست خوبه بینیم آجی تبکین که P-type چیه و N-type چیه another important majority and minority أغلبية وأقلية كامنة وزورينة majority يعني أغلبية أنجي زورينة minority يعني أقلية أنا بجين كامنة when N and P-type semiconductor material are made, the doping level can be as small as 1 part per million or 1 part per billion. Only a tiny trace of impurity materials having 5 or 3 valence electrons enters the crystal. طبعا وقتي ام بحث الدوبينج كان او عمل الدوبينج كان او كان تقريبا 1 part per million او 1 part per billion يعني اما كما سيليكون هابت بيج كمية بيج ارسنك او بورون كانت هذا يعني اكثر مليون ان اكثر هزار ديتي كان وشيا impurity material having 5 positive valence electron is a crystal يعني بشي بيجي بوشي چوكي كمية كم شوا او مادة ام داخل كين او خلطة ام داخل كين او خلطة ام داخل كين بورون ارسنك قصدا من اوا يعني كمية كم شوانا 5 الكترون انسي الكترونات هاي بوشي چوكي مادة فاقش نينا او بيسا it is not possible to make silicon crystal absolutely pure يعني قال لك زحمة نينا بتم سيليكون باقش دست خوبه بینیم but it is easy to imagine that occasional atoms with 3 valence electron may be present in the N-type semiconductor and unwanted holes that exist in the crystal يعني قصدنا majority و minority چیه
ده very بتر واضح كين. Look, as a whole is called minority carrier. There the free electron are the majority carrier. صح كده. أجي بحثي N-type كين. أجي بحثي N-type semiconductor كين. N-type semiconductor whole is called minority. بو N ما نبرجي مسالبة إلكترونة. كمية چیه؟ يعني كمينة چیه؟ كمينة هولا. أغلبية چیه؟ أغلبية إلكترونة. لو هم بيشني چی؟ Hole is a minority for the N-type, but electron are the majority carrier. Bu P-type berovaji. In a P-type semiconductor, one expected holes to be carried. There are the majority. In P-type, hole is a majority. Mujaba, a few electrons may also be present. There will be the minority carrier in this case. يعني أمشين بيجين أمشين بيجين عفوا تابع جيبا تابع واضح بهذا أمشين بيجين P-type و N-type. N-type سالبة يعني إلكترون أغلبية majority whole چیه؟ whole minority کمینه. بو P-type برواجی. P-type موجبه whole is a majority whole أغلبية و P-type electron is a majority. electron چیه؟ کمینه آنجی بجین أقلیه. The majority carrier will be electron for N-type. هذا فرق minority و majority for N-type and P-type. هذا جالك بوسقين. The majority carrier will be electron for N-type material and holes for P-type material. Minority carrier will be holes for N-type material and electron for P-type material. Today, very high grade silicon can be manufactured. This high grade material has very few unwanted impurity. يعني بيجي تبركة تقنية لك بيش كفتي يعني أبا أقل أو دي حتى حدا باش هاتيا أو دي بورستن يعني أو قيمة أخو نماين إنه يعني جالك باش يعني من وصلنا شكرين أف كامينا Zorina and majority minority galaxium. Also, this keep it as the number of minority carrier to minimum. أبغى have number of minority majority بيت يعني minority can be galaxium. Their numbers are increased by high temperature. طبعا وقتها درجة بلا جرماتية بلند بيت الجهاز. This can be quite problem in electron circuit. وقت بلا جرماتية بلند بيت الجهاز جرم بيت اف ماینورتی دی چلیت دی زیده بید چون ام ماینورتی چیه؟ ماینورتی کمینه اف کمینه نمرغوب جهازه تا بچه مشکله بمیشید کرد. To understand how heat produced minority carrier figure refer to the figure 2.6 as additional heat energy enters the crystal, more and more electrons will gain enough energy to break in their bonds. Each broken bond produce bars of free electrons and hole. يعني ببتدي شوي بابتي اف تصويره او ما دوشش بحث كل محاضرة شو او قالك باشا بو تيجيشني تو تشيب زاني اوا شو داخل بيتو شو دي بيت الكترون شو دي لكات وبتدي heat produces current pairs. If the crystal was manufactured to be N-type material, then every thermal holes become a minority carrier, and then the thermal electrons join another majority carriers. If the crystal was made as P-type materials, then the thermal holes join to the majority carriers, and the thermal electrons become a minority carrier. Carrier produced by heat decreases the crystal resistance. The heat also produces minority carrier. Heat and the resultant minority carrier can have a bad effect on the way semiconductor device work. طبعا وقت P-type هتا شكرين P-type هتا شكرين majority چیه هولا minority يعني زورينوي أغلبية هولا وقت P-type بيت و أقلية minority از كمينوي چیه الکترونه بو N-type برواجی
when N-type material was manufactured, the electron is majority, electron أغلبية ويعني بيجين زورينية بقى وهول كامينية أنجي ماينوريتيا أنجي أقلية وأف طبعا أف ما قلت أف أقلية شلكات أف أقلية وقت بلا جرماتي بلن بيت أف أقلية زيادات بيت وقبا أف أقلية جي زيادة بو have a bad effect on the way of semiconductor device work. طبعا قبا أف أقلية زيادة بو ونوف P.type بتاعت N-type بتاعت تشلكات قالك مشكلة جهاز دا شيكات يعني اگه جهاز پیوانه بید قرائت درست نخینی هر جهاز حساس بید درست اشارت و سیگنال نداد يعني شو خوب باش ناکد اما گلگ نه او دیا نه باشه جهاز ده بید و گلگ سپاس بو هوا